This conference will now be recorded. Right, so hope you're done with your labs. So let's go through this resource group again. We have covered some points here under cost management. So Kiran, it's not an issue with my system. So can anyone confirm whether you're able to hear my voice clearly or not? Yes, yes, we are. Yes, it's clear for me. Okay. So Kiran, please check your audio system in your mobile or in your device wherever you're logged in. Right. So we were discussing about this cost management. So as I mentioned, whenever you are getting into a senior position or even in junior position, you might get questions on this cost as well. So not only on interviews, so even once you join into any organization for any project, there might be cost optimization requirements where you need to work on that. Okay, so at that point of time, this cost management is very useful. And if you want to see the exact cost of each and every resource group or for the entire subscription, you have to follow these guidelines. So from the resource group section, you can use this option. And for the entire subscription, you have got all services. And here you can see from the general category, you can see cost management and billing. So using this feature, you can have your cost estimate, not estimations, the cost that has incurred on your subscription for all the resource groups. You can filter it out using this cost management and billing. So if you are purely into technical capability, then this is not required, but it is always recommended to have understanding on this feature as well. So now you can see these advisor recommendations. So we have discussed till this point budget, and there is one more option called advisor. It means like we are getting security recommendations under this security feature, we will also get cost recommendations saying that, let's say you are running a mission 24 by 7 and that utilization is not that much on that mission, then Microsoft will advise you saying that this mission is in like working 24 by 7 and there is no much utilization. Think of auto shutdown or auto start options. So Microsoft Azure itself will give you recommendations even if you miss something in saving the cost for your subscription. Okay. Of course, you will be taking all those precautions to reduce the cost for your projects, but still, artificial intelligence services in the backend of Azure will run on your subscription and it will give you the recommendations. So, if you want to see at subscription level, you have to go back to the home page and there you'll find advisor, and this advisor will give you uh, let me write here. So, advisor will give you security recommendations. Okay, and then we have got cost optimization recommendations, right? And then we also have high availability recommendations, and still there are two more features which I will show in a bit. So as of now, there are no recommendations in this resource group because we don't have any resources enabled on this resource group. Okay, you can also create alerts for these recommendations, which I'm yet to discuss how to create alerts and all. I will show you under this monitoring section. So let me go back to home page and here I'll search for advisor, and here you can see there are 5 types of recommendations that you can get from advisor. Okay, the first one is cost recommendations, how you can save the cost. If there are any resources, as I mentioned already, it will show how you can save the cost on your subscription. And second option is security.
So we have discussed this one already. Security is a part of advisor, which will give you the recommendations of all of your resources in the subscription. At the moment, there are four recommendations, and it is up to you whether to implement or not. And you can see when was this updated, what was the updated time. So you can see that it is today only 1947, just few minutes ago. Okay, and the impact of this recommendation is high, so it is recommended to go with this high impacted recommendations. It is just like multi-factor authentication to be enabled on the subscription logins. So that is one thing. And if you go back to reliability recommendations, so reliability is all about having your services available 24 by 7 without having any impact for your business. So if you, let's say you have only one server or one machine that you are running for your business, and if that machine is down for any of the unexpected reasons, then your business will get impacted, right? So in such cases, it is going to have a huge financial impact on your business, on your income, especially on the like for the management and the leadership. It's a kind of huge impact for the business. So if you have any such kind of services which are running without having reliability and without having high availability configuration on your subscription, Microsoft will give you recommendation. It means it will show all the recommendations that you can achieve for your resources, right? Just like our laptop, right? So if you don't have mobile, if you have only one laptop, and if there is any issue with your laptop, you have to sit idle for whatever the work that you are doing, right? So just like that, for business, reliability is very crucial on your resources part. Okay, so you should be very careful when you are deploying any application and when you are planning any application in Azure platform. So you have to take care of all this in advance. But if you miss anything after the deployment also, Microsoft will give you the recommendations and you can validate this. So you have to come to this point only if you are new to the Azure or if you have missed something before the deployment. You should not be relying like totally on this advisor section to safeguard your resources. Okay, this is just an additional benefit which you can leverage using this advisor, right? So now operational excellence. So this is also a kind of reliability things, and here also it will give you recommendations, especially on your processes that which you can implement as an operational requirements for your business. Okay, so that is also there which you can use using this. And the next option is performance. So performance is where again you have to work on your business needs wherever it is needed, because each and every application should have uh, like better availability of the systems so that end user will not have any issues. So you can achieve using this performance recommendations, right? So if any of your resource is running slow, and if you come back to this section and see if there is any recommendation for your resource, so it might give some inputs where you can go and troubleshoot and fix that performance issue. Okay, so this is the benefit that you can achieve using this advisor. So there are total 5 recommendations you can achieve using this advisor: security recommendations, cost optimization, high availability or reliability, and then operational excellence, and then performance. Okay, so you might get questions in the interviews like what kind of recommendations that advisor can provide. So let's say like it's a kind of scenario based. So you are done with all your
architectural design decisions and everything is fine, you have deployed, but all of a sudden you are facing some sort of performance issues, and security has mentioned that the deployed services does not meet the company requirements. So what is your take on this scenario? So how are you going to mitigate all these issues? So not you cannot say straight away that I'll go to advisor and see the recommendations. So first you have to see what is there and what is missing. You have to cross question to the interviewer what is missing. If he's saying that generic, then you have to analyze on your own and then you have to answer. Okay. So the last step to answer for that question is advisor, and before that you should provide an answer saying that uh, like before deployment you should have got approvals from the security team, and you should have got approvals from the application team, because they are the one who knows about the application well, and you are just only the deployer who is doing implementation for them. So when you do that, you have to give the proper guidance in terms of infrastructure, and from the application point of view they have to give the clear guidance. So it is a kind of mutual understanding between the application teams and the infrastructure deployment team, or cloud engineering team, so wherever you are working. It all depends on the scenarios how you are going to see, and the number of ways that you are going to attempt those scenarios is the key to the interviewers. Okay. Every time it is not a straightforward answer that you will be getting or you will be providing, right? So no one will ask what is advisor, no one will ask what is the security recommendation. So they'll frame some scenario and they will see how you are analyzing that specific scenario, and that is where, because there is no right or wrong solutions for such kind of questions. So the way that you think is a matter for the interviewer, right? So if you want to see all recommendations together, you can see here under this all recommendations. Okay. So for now, we are able to see only security recommendations. Otherwise, because of no resources, we cannot see any other recommendations. Let's go back to resource group. Any question here? Right. So that's about this advisor, and the next concept is monitoring. So even in monitoring, I'll be covering only few topics now at the initial stages. As we move on, I'll be covering the remaining topics as well, because it will take a kind of different route for us to cover entire concepts. So to avoid confusion, I'll be covering only few concepts here. So in a cloud platform, monitoring is also very key. So as we are covering each and every aspect of concepts here, each and every concept. So it depends. When you are into Azure project again, you can work on monitoring solutions or monitoring projects. You can work on infra deployment. You can work on only virtual machine configurations, or you can work only on storage team. So it all depends, because as you know, organizations are looking for multi-skilled people so that they can save the cost for their business as well. So monitoring is also very key, and you might have seen there will be service desks or operational desks in your current environments, where they'll be supporting and they'll be taking phone calls, and uh, they'll be providing support to your end users or for the customers. So similarly, if you are keen to work on monitoring team or operational service desks, uh, you can you can have more focus on this monitoring. So so in this monitoring section, for each and every resource whichever you feel critical in Azure, be it be a storage or virtual machine or web application or database, alerts are very crucial, or monitoring is very crucial, because if you want to track all the activities that are happening on your system, on your application, monitoring plays key role. So
Under the resource group, we have got this monitoring, and even in the general category, you can go for monitor. So this feature will help you to enable monitoring metrics, and you can create dashboards and you can create alerts using this setting. So I will show step by step how to create alerts and all by going through this resource group configuration. So cost management, so this is done. Alerts. However, there is an option here insights as well. So I'm not going to discuss at this point. Okay. Once we deploy multiple resources like storage and all the things in the next few sessions, then we will have some data here and it will be easy to understand. So let's go back to this alert section. So without enabling alert for your requirements, you will not be able to get a notification to see what is happening on the system. Just like your WhatsApp notifications or mobile SMS notifications, right? So if you keep your WhatsApp notifications in silence mode, and if anyone sends a message to your mobile, you'll not get any notification. Of course, it will be there on your system. You have to go and whenever you have time and then validate. That is one example I can give. And when it comes to your technical world, let's say your laptop is running out of space. There is no space on your system, and you are busy with other work which is very crucial for your business. And now all of a sudden this out of space error has come, so it is impacting your performance on the application, and you'll not have any let's say you don't have any other option to work on. So apparently you're going to set an alert whenever there is a threshold value of 60% or 70% of my storage space is completed. I need to get a voice call, or I need to get an email, or I need to get SMS. So you can define your alerts based on the conditions that you are looking for. Let's take one more example. So you're using high speed internet, and then after that, after a few days, there is some issue with your internet and you did not realize it, and you went live for some critical business applications. So and then you found that there is an issue with the network which is not acceptable by the leadership team and the business team, and you know all the scenarios in the enterprise world. So now if you are monitoring your network continuously, if there is any glitch on your network, you would have noticed earlier and you would have fixed that network issue earlier, right? So దాని గురించి ఏంటంటే we have an option here to configure alerts. So let's see how we can enable alerts. I will show one simple example also. Click on create alert. There are multiple things here. We'll see. The first step is alert rule, and what kind of signal that you are looking for, what kind of condition that you are trying to set. Okay. So the condition that I'm looking here is especially on the activity logs, or if you have any other metrics. Let's say ఒక విఎం ఉంది, ఆ విఎం ఎవరైనా రీస్టార్ట్ చేశారు తెలియకుండా, తెలుసో తెలియక రీస్టార్ట్ చేశారు. ఎవరు రీస్టార్ట్ చేశారో లేదో ఆ విఎం రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు అలర్ట్ కావాలి, రైట్? అట్లాంటి అలర్ట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, ఒక సిపియు ఉంది అండ్ లెట్స్ సే ఒక సర్వర్ ఉంది. మన ల్యాప్టాప్స్ లో కూడా సిపియు యూటిలైజేషన్ చూస్తుంటాం కదా, రైట్? వేర్ యూ కెన్ సీ, వేర్ ఇస్ దట్ టాస్క్ మేనేజర్, రైట్? సో there is, it's not coming up here. Alright, so even in our systems also మెమరీ ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది, సిపియు ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది, అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో
ఒక సర్వర్లో సిపియు యూటిలైజేషన్ 60% మ్యాక్స్ లేదా 70% కంటే ఎక్కువ దాటితే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిస్క్ because it might go and like it might hang or sometimes it may get into a crash mode, so where your system will not be available for your business. Okay, సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ అలర్ట్స్ ఉంటే కనుక ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైక్ యూ విల్ గెట్ అలర్ట్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ యూ కెన్ యాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ ఆల్ లాగ్స్ అని ఉన్నాయి, యాక్టివిటీ లాగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఎవరైనా యాక్టివ్ ఏమైనా చేస్తున్నారు అనుకో, లేదు ఎవరైనా రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. లెట్స్ యూజ్ దిస్ వన్. If someone is trying to create a resource group or created, then I need to get an alert. Okay, so I need to get alert on all of these conditions, whether it is critical, informational, or warning. Anything that any user is trying to do in this subscription and in this resource group, I need to get alert, right? So if you need an alert, you have to use this alert logic and you have to define the condition on what basis that you need an alert. So whether that creation of resource group is succeeded or started or failed, ఈ త్రీ కండిషన్స్లో ఒకవేళ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేసి సక్సీడ్ అయినా, లేదు స్టార్ట్ చేసినా ఫెయిల్ అయినా అలర్ట్ కావాలనుకుంటే choose all the three options. Okay, or if you want only this one started, if someone has tried to create a resource group and then I need an alert for that, you can get only this option if you check this box, right? So let's go with all the three options. And one moment. Right, so if you choose all the three options, which is fine, based on your requirement, your mailbox will be full. And event initiated by, so do you want to track only specific user, you can add event initiator. Okay, or if you want to get alerts for all the users, you can add all, like just leave this as blank, all services and users, it will pick up automatically. Okay, and next option is, and you can see here, whenever this is the condition preview based on the options that we have chosen. Whenever the activity log has an event with category administrative, signal name, create resource group, then I need to get an alert. So you no need to write anything here, you have to just select the options and then proceed with uh, the next step. So next step is actions. Okay, alert వచ్చింది, ఆ alert దాని మీద ఎవరు యాక్షన్ తీసుకుంటారు, right? Which team is going to take uh, that particular issue and act on it, right? Or to whomsoever it gets notified, it wants to get notified, you need to enable this action group setting. And then action group is nothing but you have to add a email IDs. Okay, so if you have a team of 10 persons in the monitoring team, you have to add all the 10 persons. Instead, you can go ahead and create one security group, or one, sorry, it's not a security group, it is a distribution group. We call it as distribution list, where we can group multiple email IDs in under one group and provide. So for that, you have to have action groups. At the moment, we don't have any action group here in this section. Okay, so action group create చేసుకోవాలి, and in order to create it, click on this action group. I'm repeating, action group అంటే ఏంటంటే
ఏ టీం అయితే ఈ పర్టికులర్ అలర్ట్కి రెస్పాండ్ అవ్వాలి లేకపోతే అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందో ఆ బిజినెస్ యూస్ కేస్ ప్రకారం ఆ పర్టికులర్ టీమ్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ దట్ అలర్ట్స్ గెట్స్ ట్రిగ్గర్డ్ ఆ పర్టికులర్ కి ఈమెయిల్స్ వెళ్తాయి. ఆ టీంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి they have to resolve. If it is just an informational, they will just see it and ignore. If it is having any error, they'll try to react on that and they'll try to fix it. Okay. Now, as a cloud administrator, you'll not be monitoring all the things. If you are into monitoring team, then you'll be doing right. So you might know the process. So ఎలా చేస్తారంటే I just wanted to have for everyone's benefit. So let's say you are from cloud team and there are few people from monitoring team and there is like project 1 team, project 2, project 3. So ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ let me write it. Monitoring team and here you are into cloud administration and వీళ్ళెవరు ప్రాజెక్ట్ 1 అనుకుందాం, ఏదైనా కావచ్చు ప్రాజెక్ట్, వాళ్ళ కస్టమర్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ 1 అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ pj2 pj3. నౌ వీళ్ళకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలనో ప్రాజెక్ట్ 1 2 3 వాళ్ళకి ఈ క్లౌడ్ టీమ్ వాళ్ళకు అప్రోచ్ అవుతారు అనమాట. సో నాకు ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఒక 10 సర్వర్లు కావాలి. నేనేం చేస్తాను, యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ దీస్ గైస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ రివ్యూ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇన్ Azure platform. Let's say this is cloud platform. They will implement here in cloud after reviewing the requirements, and then they will also enable monitoring for this. మానిటరింగ్ ఎనేబుల్ చేసి వీళ్ళు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ మానిటరింగ్ బాధ్యత ఎవరిది, వీళ్ళది. ఓకే, వీళ్ళు చూస్తారనమాట. ఐ మీన్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ హెడ్స్ అప్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ న్యూ టు దిస్ ప్రాసెస్. సో జస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్స్ బెనిఫిట్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. అండ్ ఇక్కడ మానిటరింగ్ టీమ్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట. సో వీళ్ళు చెక్ చేసి ఆ అలర్ట్ ఏంటి, ఎందుకంటే ఈ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీం వాళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇట్లాంటి చూస్తుంటారు, మళ్ళీ మానిటరింగ్ కూడా చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లు అన్నీ చేస్తారు అనుకోండి, బట్ జనరిక్ ప్రాసెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్తున్నా. సో ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ వీళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు అండ్ వీళ్ళు మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవి కూడా, అండ్ వీళ్ళు అన్ని కూడా మానిటరింగ్ వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ ఇష్యూ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అప్లికేషన్ డైరెక్ట్లీ, then these guys will report. Let's say ప్రాజెక్ట్ 3లో ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, వీళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారు, వీళ్ళు వెరిఫై చేస్తారనమాట. వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసిన అలర్ట్స్ని బట్టి యాక్షన్ గ్రూప్ని బట్టి ఆ టీం ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు చేస్తారనమాట. జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క అలర్ట్ మానిటరింగ్ టీంకి డైవర్ట్ చేస్తారనమాట. మానిటరింగ్ వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి ఎవరికి అసైన్ చేయాలనేది అసైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ ప్రాజెక్ట్ 3 అప్లికేషన్ హెస్ గాట్ సమ్ ఇష్యూ, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళంతా చెక్ చేసి అప్లికేషన్ సైడ్ అంతా బాగానే ఉంది, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విత్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ అజ్యూర్ అని చెప్పారనుకోండి, అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ టీం వాళ్ళు మానిటరింగ్ టీంకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, ఇది పరిస్థితి, ఇది మా ఇష్యూ కాదు అని చెప్పేసి. యూ మైట్ నో ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్. అండ్ దెన్ మానిటరింగ్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ అసైన్ ఇట్ టు క్లౌడ్ టీమ్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇన్ఫ్రా సైడ్ ఏమైనా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందా, లేదా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయా, యాక్టివిటీ లాగ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు, రైట్? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ ఆన్ దోస్ అప్లికేషన్స్. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత దే విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇష్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ even with these guys and even with these guys, they will go to Microsoft support. సో మైక్రోసాఫ్ట్ సపోర్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. సో మైక్రోసాఫ్ట్ సపోర్ట్ గురించి కూడా చెప్తాను, ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి పరిస్థితి అనేసి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్ సెక్షన్ ఓన్లీ, but not at this moment as we are covering here.
సో సపోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు గైడెన్స్ తీసుకొని దే కెన్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ కాన్సెప్ట్ హియర్ విచ్ ఈస్ this one. Create action group is nothing but the team who is going to respond or who is going to work on that specific issue. Any questions? Just we'll take a quick pause. We'll have some water. Yeah, you can ask me any questions meanwhile. Hello. Yes. Yeah, monitoring team means it's not related to cloud team, or we have to manage that one. No, yeah. So it depends on the organization. It depends on the role that you are going to pick. ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్లో అన్నీ మీరే చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని దాంట్లో ఏముంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ సపరేట్ ఉంటుంది, మానిటరింగ్ టీమ్ సపరేట్ ఉంటుంది. సో ఏ రోల్ అయినా కూడా మీరు వెళ్ళేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్లీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, లైక్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ రూల్. ఎందుకంటే నాకు మానిటరింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, వెళ్ళిన తర్వాత మానిటరింగ్లో వేశారంటే దట్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇద్దరికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్. బట్ Okay, దానికోసమనే okay. అట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయడానికి ఐఎమ్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ you can familiarize with any one thing or you can do all. See, monitoring is not మోస్ట్ that much. Yeah. యా మోస్ట్లీ మానిటరింగ్ కి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు కదా ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో, లేకపోతే అజూర్ది యూస్ చేస్తారు. Huh. So Azure లో మనకు that is next level of question. So we ఓకే have సార్. concept like Azure Monitor. ఇది ఇన్బిల్ట్ మానిటర్, నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అవే ఉంటాయి చెప్పడానికి. I'm just giving a heads up. Azure Monitor యూస్ చేస్తాం which is like inbuilt monitoring solution. ఓకే. ఓకే, మనకు ఇంకోటి కూడా ఉంది, లా సెంటర్ అంటే లాగ్ అనలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ విత్ ఇన్ Azure. This is one, like in addition to this Azure Monitor, you can use both Log Analytics Workspace and Azure Monitor. ఈ దే ఆర్ రెండిటితో పాటు చార్జబుల్ అగైన్. యా నో నో యా these are extra within Azure ఓకే. application insights. Now నాకు ఇవి ఏది వద్దు, I want to use third party solution అనుకుంటారా, yes you can go ahead and implement your third party solution like Jobix కావచ్చు, and there are many monitoring tools in the market. You can use it, but try to compare the license cost, that how much you are paying for the third party vendors and how much you are going to get a bill for this Azure solutions. So adokati, in case మీకు కావాల్సిన మానిటరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ Azure Monitor లో లేకపోతే, then the last choice for us is to go to third party vendor. ఓకే. Okay, we'll discuss all that. మానిటరింగ్ ఇంకా సరే. ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ స్కిప్ చేశాను ఎందుకన్నా చూసారా. దట్స్ ఓకే. ఓకే, యా అక్కడ చెప్తాను. Right. So create action group, and so here I'll choose the subscription. So ఇక్కడ ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే. If you have multiple subscriptions, you should be very careful while choosing the subscription. So I've shown you in the enterprise account, I've got like 94 subscriptions linked to my account. So I have to choose the right subscription before I configure anything. Okay. Then the resource group. So by default resource group select అయింది ఇక్కడ because I've got this alert rule configuration under this resource group. Now action group name, let's say I will make it as monitoring team. Okay, see here, action group name is this one which you can give, but here this display name is limited to 12 characters. So I'll make it as central monitoring. Okay, this is not taking, it's a central MO.
and I mentioned it as monitoring team. Next step is notifications. So how do you want to get the notifications? Is it through the email, or is it through the వాయిస్ కాల్, ఫోన్ కాల్ రావాలా, లేకపోతే ఎస్ఎంఎస్ రావాలా, లేదు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉంటే అక్కడ నోటిఫికేషన్ రావాలా? You have to choose this option. So the most preferred one is email. Okay, here you can have email IDs. So email IDs కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Just provide. Let me give my email ID here. I've given this email ID. You can try on your personal IDs in your labs. So if you want to get SMS also to your mobile, provide this one. And there are only few countries which are allowed to receive SMS. And for us, the country code is 91. So you have got 91. Choose your country code for India, okay, which is 91. And for any other country, it depends on the country that you're looking for. So 65, 63, these are like Singapore, Australia, and one is Canada and US. So it depends on the mobiles where it is located. So let me choose this one and provide your number. I'm giving my number here. Azure mobile app push notifications అంటే ఏంటి? మొబైల్ యాప్ ఉందని చెప్పాను కదా అజూర్కి, అందులో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక మీ మొబైల్లో, అండ్ మీరు అందులో లాగిన్ అయిన తర్వాత, జస్ట్ లైక్ మనకు మొబైల్ వేరే యాప్స్కి ఏమైనా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కదా, అట్లా యాప్ నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ సమ్ వన్ సెండ్స్ అన్ ఈమెయిల్ టు దిస్, లెట్స్ సే మీరు లాగిన్ అవుతారు కదా సబ్స్క్రిప్షన్, ఐ మీన్ అజూర్కి, ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసాను అనుకోండి, ఆ యాప్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. బట్ వీ షుడ్ నాట్ బి రిలయింగ్ ఆన్ దిస్ మొబైల్ యాప్ నోటిఫికేషన్స్, ఎందుకంటే యూనో దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. ఒక్కొక్కసారి మన మొబైల్లో నోటిఫికేషన్స్ ఎనేబుల్ చేసినా కూడా రైట్ టైంలో నోటిఫికేషన్స్ రావు, ఎప్పుడో వస్తుంది అనమాట, లేట్ అవుతుంటుంది, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వేస్. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వాయిస్ కాల్స్ ఆల్సో, లైక్ మనకు డైరెక్ట్ కాల్ రావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వాయిస్. బట్ ప్రస్తుతానికి ఈ కంట్రీ కోడ్ 1 విచ్ ఈస్ యుఎస్లో మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ ఉంది. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫర్ అదర్ countries as well, but for now we cannot use this feature. This is only for customers with country code +1, like USA, Canada. Okay, so we'll not be able to get this one. And if you want to add one more email ID here, let me try. I'm just adding this ID. See here, it is not picking another ID, so it means only one ID is allowed to add in this action group. మరేంటి నాకు ఒక 10 ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 10 యాక్షన్ గ్రూప్స్. లేదు, ఆ యాక్షన్ గ్రూప్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రూప్లో పెడితే కనుక యూ కెన్ యాడ్ జస్ట్ వన్ ఐడి ఫర్ ఆల్ ద ఐడీస్, అదర్ ఐడీస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్, ఓకే లెట్ మీ యూజ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ లెట్స్ సే యాక్టివిటీ log alert, and then next step is this is next level. So Abdul, for your question, these are the inbuilt tools you can integrate, like logic app install, integrate చేయొచ్చు monitoring ని, ITSM, like డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే టికెట్ క్రియేట్ అయ్యేసి నాకు మెయిల్ రావాలి, వేర్ యూ మైట్ బి యూజింగ్ రెమెడీ ఆర్ సమ్ అదర్ టికెటింగ్ టూల్స్, ఆ టికెట్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. సో there are options, but this needs some sort of development, developer help as well you need. So I'm not proceeding with this option. We'll go directly review and create test action group. So I'm testing this one before I create using this one test.
Yeah, I have received SMS, and let me check the email as well. Right, just give me a second. Right, so where is that? And you can see here, this is the test activity, and you will receive like this: alert ID, target resource, severity, and condition state. So you will receive the alerts like this: alert ఏంటి, with this is the administrative alert. So ఇట్లాగా వస్తాయి అన్నమాట. So now cancel this one, stop, okay, and then create. Right, if anyone creates any configuration or any resource group under this resource group, again you are going to, I mean, I'm going to get alert, because this is not at subscription level. But if I create at subscription level, I can get alerts for all the resource groups whoever is trying to create. Okay, and this is how you can create alerts. So I've just given an example for the creation of resource group. So there will be multiple conditions which you can create. So here you can add, let me close this one, create alert rule, and you can have multiple conditions. సో మన దగ్గర ప్రస్తుతానికి రిసోర్సెస్ ఏమీ లేవు, ఓన్లీ రిసోర్స్ గ్రూప్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఉన్న యాక్టివిటీ లాగ్ సంబంధించి, అవి కాకుండా వేరే ఏం క్రియేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు లేదనమాట. అదే నెక్స్ట్ లెవెల్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ గురించి వస్తాయి, విఎం గురించి వస్తాయి, అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ కెన్ సీ వన్ మోర్ time to see how we can enable this settings. Okay, right. Yeah, that's it about this alert rule conditions. We'll see again once we have the resources created in this section. So in case if you want to disable the alert rules, you can come back to this alert rules, and there are no alert rules at this stage. Let me refresh. Right, it is taking time to load. So alert rules enable అయినవి create చేసిన తర్వాత, if you want to disable it, you will have an option to disable that alert. So disable చేసుకొని మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు enable చేసుకోవచ్చు. Every time no need to create the alerts. Okay, you can create once and then disable for time being. డిలీట్ చేయాలా అది Huh? డిలీట్ అవ్వదా అది అర్థం కాలేదు అది రఘు. ఆ, అది అలర్ట్ రూల్ క్రియేట్ చేశాం కదా అది డిలీట్ అవ్వదా ఓన్లీ డిసేబుల్ చేయగలమా డిలీట్ కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా ఆప్షన్, ఇక్కడ చూపించట్లేదు నాకు. అలర్ట్ క్రియేట్ చేశానంటే కరెక్ట్గా తెలియదు. ఐ థింక్ ఐ హావ్ డిలీటెడ్ ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఆప్షన్, అలర్ట్ రూల్స్కి వెళ్తే యూ కెన్ సీ దట్ డిలీట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయొచ్చు, డిసేబుల్ చేయొచ్చు, డిసేబుల్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, ఎనేబుల్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ డిసేబుల్ చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ డిలీట్ చేశాను అది, అందుకే ఇక్కడ చూపించట్లేదు. Right, so just a second. So yeah, still we have got various options like metrics. So metrics లో ఏంటంటే డేటా చూడొచ్చు, బట్ మన దగ్గర డేటా ఏం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ స్కిపింగ్ దిస్ ఫీచర్ as well. We'll see in next level of discussions once we deploy the resources. నేను ఏం చెప్పాను అవే చూడండి.
Don't worry that I'm going to skip. Just to avoid confusion, I'm skipping now. So yes, all the other options can be seen only after we discuss next level of concepts. All right. So now let's see this support request. So if you want to raise any request to Microsoft, whether it is a technical issue or any billing issue that you are facing for your subscription, or any subscription resources quota management. So we have got support and troubleshooting option. From the resource where you are looking or where you have an issue, it is always recommended to come on that resource, and from there you raise a request. It will be easy for Microsoft to see the resource properties and each and every concept. So let's say what is your issue, and before I write that summary, and you can see issue type, are you facing any billing issues or సర్వీసెస్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ లిమిట్స్? అంటే ఏంటంటే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ మనకు ట్రయల్ అకౌంట్ కదా మంది, డెఫినెట్గా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, 5 సర్వర్ల కంటే ఎక్కువ క్రియేట్ చేయడానికి లేదు, బికాస్ ఫ్రీగా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అండ్ కస్టమర్స్కి ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ట్రయల్ అకౌంట్స్లో అట్లా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ట్రయల్ అకౌంట్స్, ఈవెన్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అకౌంట్స్ ఆల్సో there will be limits that will be a bigger limit, just like our credit card limit, right? 30,000 ఉంటుంది, కొంతమంది 50,000 ఉంటుంది, కొంతమందికి 1 lakh ఉంటుంది. So there is a limit based on your capability or repaying capability and your income. So it will be all there depending on that for your credit card limits. సో ఇక్కడ కూడా మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో లిమిట్స్ ఉంటాయి. అట్లా లిమిట్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు నీకు ఏదైనా బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అండ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్ ఫర్ యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే కనుక you can come back to this Azure subscription and submit a support request using this services and subscription limit. Okay, so before I move on, let's see billing. So let's say I'm facing a billing issue. అంటే ఏంటి, నేను రిసోర్సెస్ యూస్ చేశాను, తక్కువ యూస్ చేశాను, కానీ నాకు బిల్ ఎక్కువ వచ్చింది. సో ఇది రిజాల్వ్ చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు? యూ హ్యావ్ టు రీచ్ అవుట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్లింగ్ సపోర్ట్ టీమ్. సో ఇక్కడ ఇష్యూ బిల్లింగ్. అదే టెక్నికల్ ఇష్యూ అయితే టెక్నికల్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. విల్ సీ ద టెక్నికల్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ, విల్ సీ. సో ఈ బిల్లింగ్ ఇష్యూ అయితే కనుక ఎనీ సబ్స్క్రిప్షన్, ఈవెన్ ట్రయల్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు, అండ్ MSDN accounts, whatever the accounts you have, this billing support is free. You can reach out to Microsoft support. Now you can see this problem type. సో బిల్లింగ్ లో ఏంటి ప్రాబ్లం, ఏం ఫేస్ చేస్తున్నావు? ప్రైసింగ్ ఇష్యూ ఉందా, లేకపోతే పర్చేస్ ఆర్డర్ నెంబర్, లేకపోతే వ్యాట్ ట్యాక్స్ ఐడీస్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? సో మేనేజ్ పేమెంట్ మెథడ్స్. లెట్స్ సే if you are paying through invoice, like every month you are sending a check to the address that Microsoft has sent, or wire transfer. సో ఇట్లాంటివి ఏమైనా పేమెంట్ మెథడ్స్ చేంజ్ చేయాలంటే you can use this one. Making a payment, refund request, cost management, and if you are not able to understand your bill, ఏదైతే చేసాడో నాకు అర్థం కాలేదంటే yes, they are going to explain your bill as well. ఎంత అయింది, అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎందుకు వచ్చిందంతా చూసుకోవచ్చు అనమాట, if you're not convinced with your actual bill. So request a copy of bill, unexpected charges. So if you are facing any of this kind of billing issues, you can reach out to Microsoft support, which like where they are dedicated only for billing issues. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, let me add one, let's say I wanted to use this unexpected charges. సో తర్వాత ఏమొచ్చింది నాకు, ప్రాబ్లమ్ సబ్ టైప్. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ చార్జ్డ్ ఫర్ ఏ క్యాన్సల్డ్ సర్వీస్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రీ ట్రయల్ చార్జెస్, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవచ్చు. సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్రీ ట్రయల్ చార్జెస్. నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేసానికంటే ముందు మైక్రోసాఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ ఎ ట్రబుల్ షూటింగ్ గైడ్. సో ఈ వీడియో ఉంది, ఈ వీడియో యూస్ చేయండి, ఏమైనా యూజ్ అవుతుందో చూడండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే మీరు ట్రబుల్ షూట్, మీరు కావాల్సిన
ఇష్యూకి రిజల్యూషన్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి రికమెండేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇవన్నీ చూడకుండా లేదు నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాను సపోర్ట్ కంటే, ఎస్ స్టిల్ యూ కెన్ గో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రాబ్లం, టైం జోన్ ఏంటి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి, ఏ రిసోర్స్ కానీ లేకపోతే ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసిన రిసోర్స్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే అక్కడ మనకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్లో ఉంటుంది, లేదు ఓవర్వ్యూ పేజ్లో కూడా మీ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ ఐడి ఉంటుంది అనమాట. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఐడి, you have to provide that issue in like just a kind of tagline, and then provide the description of your issue. If you have any error, upload the screenshot. And బిల్డింగ్ సపోర్ట్ అంతా కూడా సెవెరిటీ సి ఉంటుంది అనమాట. ఇది టాప్ ప్రియారిటీ అయితే కాదు, థర్డ్ లెవెల్ ఏబిసి అని ఉంటాయి. ఏ ఈజ్ టాప్ మోస్ట్, లైక్ ఏమైనా క్రిటికల్ ఇష్యూస్కి సెవెరిటీ ఏ వాడతాం. ఇక్కడ మనం బిల్డింగ్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా సెవెరిటీ సి అనమాట. దిస్ ఇస్ ఏ బేసిక్ సపోర్ట్. అంటే ఏంటి, మన సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంఎస్డిఎన్ ఆర్ ట్రయల్ అకౌంట్ కాబట్టి మనకు ఓన్లీ బేసిక్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, ప్రీమియం సపోర్ట్ ఉండదు. సో ఈ బిల్లింగ్ అంతా కూడా బేసిక్ సపోర్ట్ కేటగిరీ అనమాట. యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సపోర్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెవెరిటీ సి. సెవెరిటీ సి అంటే ఏంటి, రెస్పాన్స్ స్లోగా వస్తుంది. నువ్వు ఈరోజు సబ్మిట్ చేస్తే నీకు 3-4 తర్వాత రెస్పాన్స్ వస్తుంది, లేదు 2 రోజులు అట్లా. ఓకే, సో అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ కాంటాక్ట్ నేమ్ ఆర్ డిఎల్ నేమ్, లైక్ ఎవరినైతే కాంటాక్ట్ అవ్వాలో వాళ్ళ పేరు ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ where is that, yeah, billing support akkadi. And similarly you have also got subscription limits. ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రతి సబ్స్క్రిప్షన్స్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ లిమిట్స్. సో లెట్స్ ఇందులో విర్చువల్ మెషిన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్ కంప్యూట్, ఎస్. సో you don't need a support ticket to get more quota. Select manage quota, which is fine. బట్ ఏంటంటే నా సబ్స్క్రిప్షన్లో కోటా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా కూడా అంత డబ్బులు లేవు నేను చేయడానికి, తక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, తక్కువ క్రెడిట్స్ కాబట్టి ఐ కెనాట్ గో అండ్ ఇంక్రీజ్ ద కోటా. ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఇట్లాంటి కోటా సబ్స్క్రిప్షన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. అది కూడా రెగ్యులర్గా ఉండవు, ఎప్పుడో ఒకసారి. బట్ వీ షుడ్ నో దిస్ ప్రాసెస్, హౌ టు ఇంక్రీజ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ లిమిటేషన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళే అప్లై చేశారు ఆ లిమిటేషన్స్ అంటే కనుక, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్. లేదు ఆ ఇష్యూ నాది కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషనల్ పాలసీ అంటే కనుక మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఆ పాలసీస్ ఏమైనా అప్లై ఉంటే అవి చూసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రైట్ నౌ the same step again, it is a basic support severity C. And then one more support request which you have here is subscription management. ఇది కూడా అంతే, సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజ్మెంట్ అయినా కూడా లైక్ ఏమైనా బెనిఫిట్స్ కావాలన్నా లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇట్లాంటివన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజ్మెంట్ దీనికి వెళ్తాం అనమాట. ఇందులో యూ కెన్ హ్యావ్ issues like this: transfer ownership of my subscription, cancel my subscription, okay, purchase or sign up issues, benefits offers. సో ఇట్లాంటివి తెలుసుకోవాలంటే యూ గో ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ మేనేజ్మెంట్ support. Okay, and the most important one for us is technical support. So you are facing any issue with your services that deployed and you have got a limited knowledge on that one, then you can go straight away to Microsoft technical support. And technical support is not free for all the organizations, right? So ikkada chuddam,
let's say I am facing an issue with uh, Azure Service Hub. I will show, I'm just using this one to show you the next steps. Before you submit a ticket, it is showing you to fix the problem, like there are some steps which you can use. And next, details. Let's see here. With your basic support plan, you can create support request for billing, subscription management and quota increase. అంటే ఏంటి, బేసిక్ సపోర్ట్ ప్లాన్ లో టెక్నికల్ సపోర్ట్ టికెట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కుదరదు. సో యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఎ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ప్లాన్ టు గెట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సపోర్ట్ టీమ్. సో జనరల్గా ఎంటర్ప్రైజ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సబ్స్క్రిప్షన్స్, వాళ్ళకి ఏంటంటే బెనిఫిట్, దే కెన్ గెట్ benefits from the Microsoft, which they call it as a premier support. అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకు, ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ అజ్యూర్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఫ్రీ సపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. అది కొన్ని ఇయర్స్ వరకు, టు అట్రాక్ట్ ఆర్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే కాల్. బట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, depends on the agreement that you are getting into Microsoft, this support will be like, it will be there based on the agreement. Now if you want to see the plans, just to make you understand better, click on that. ఇక్కడ చూసారా, there are 4 types of plans: basic, developer, standard, professional, direct. Even you can go for Azure support plans, and here you can find, yeah, here it is: basic, developer, standard and professional, direct. So basically ఏంటి, you can have only billing and subscription support, but developer లో కొద్దిగా పెరుగుతాయి అన్నమాట ఆప్షన్స్. ఓకే, టెక్నికల్ సపోర్ట్ వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓన్లీ బిజినెస్ అవర్స్ ఓన్లీ. అదే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్లాన్ కానీ ప్రొఫెషనల్ డైరెక్ట్ కానీ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, $1000 per month దీనికి. అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 24/7 టెక్నికల్ సపోర్ట్, అండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ will be very less, where you will get response quickly and your issues will be resolved. And this type of plans are needed for critical systems. ఓకే, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ మనకు క్రిటికల్ ఉన్నాయనుకో అజూర్లో, ఆ సపోర్ట్ కోసం ఇవి వాడచ్చు. సో వీ కెనాట్ ట్రై ఆన్ యువర్ ఓన్, ఇట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గెట్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. 90% అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, ఈ ప్లాన్స్ వాడుతుంటారు. లేదు, ఇంకోటి చెప్పాను కదా, ఈ ప్లాన్స్తో పాటు ఇంకొక ప్లాన్ ఉంటుంది మనకు, ప్రీమియం సపోర్ట్ ఆర్ ప్రీమియర్ సపోర్ట్ అని చెప్పేసి. ప్రీమియర్ సపోర్ట్ ఆర్ ప్రీమియం సపోర్ట్ ఇదేంటంటే, నువ్వు ఎంటర్ప్రైజ్ అగ్రిమెంట్లో వెళ్ళేటప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ కొనుక్కున్నప్పుడు, దే విల్ ఆఫర్, లెట్స్ సే ఐ విల్ ఆఫర్ యూ 3 years ఆఫ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్, టెక్నికల్ గైడెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు సపోర్ట్ చేయడంతో పాటు, ఇన్ కేస్ నువ్వు ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు గైడెన్స్ కావాలి, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గైడెన్స్ కావాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ త్రూ యువర్ ఆర్కిటెక్ట్స్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్. దే విల్ హెల్ప్ యూ in drawing the designs or in providing the best recommendations. Okay, this is also very crucial because as a cloud administrator, you might be ending up in submitting support request as well sometimes. So support request submit చేయాలంటే మనకు ప్లాన్ ఉండాలి. టెక్నికల్ సపోర్ట్ మెయిన్లీ, మిగతా 3 సపోర్ట్ ఉన్నాయి ఫ్రీ అనమాట. టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ. సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ these plans. Try to understand, no need to buy ahead all these plans, just have a view. ఎందుకంటే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. జస్ట్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ వ్యూ. డెవలపర్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్, ప్రొఫెషనల్, డైరెక్ట్. ఇక్కడ ఎస్ఎల్ఎస్ తక్కువ టైంలో ఉంటాయంటే ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్ టైం, ఇక్కడ కొద్దిగా తక్కువ, ఇక్కడ చాలా, ఐ మీన్ ఎక్కువ అనమాట. ఇట్ విల్ బి వెరీ స్లో అండ్ దే విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఆన్ బిజినెస్ అవర్స్ అండ్ ఆన్ వీక్ డేస్. These guys will work 24/7.
ఇట్లా కొన్ని చూసుకోండి. దట్స్ ఇట్. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ హియర్? Anna, will there be any limit for resource support? I mean, like it's a subscription level support we get from this Microsoft, right? ఎస్. So irrespective of the count of these resources, so they'll support, right? No, see, what do you mean by count? I mean, like now I've got some EA enterprise agreement with them, and then no, I've got around 1,000 VMs, and will they support for everything, whatever the issues that comes? Like, See, that is what. See, then what is the role of cloud administrator then? okay. ఎందుకంటే Hmm. అన్ని టికెట్స్